साथी मेरो कथा जलवायु न्यायका लागि युवा पहल #UniteForResilience। हालको अत्याधिक वर्षा र गर्मीले जलवायु सङ्कट कत्तिको भयावह छ भनेर प्रश्न पारेको छ। गरिबी, जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता र पहुँचको अभावले गर्दा धेरै युवाहरू जलवायु आपतकालको दोहोरो भार बोकिरहेका छन्। एकातिर वातावरणीय सङ्कट, अर्कोतिर संरचनागत अन्याय। तर यिनै समुदायका युवाहरू अब समस्याको मात्र नभई समाधानको केन्द्रमा उभिन थालेका छन्। जलवायु परिवर्तनले ल्याएका समस्यालाई आफ्नै दृष्टिकोणबाट बुझ्दै उनीहरूले आफ्ना अनुभवहरू कथा, चित्रकला, भिडियो र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यसै प्रकारको एउटा अभियान हो युनाइट फर रेजिलियन्स। प्लान इन्टरनेसनल नेपालसँगको रणनीतिक सहकार्यमा 𝗦 परियोजना अन्तर्गत अभियानको सुरुवात भएको हो। अभियानको मुख्य लक्ष्य युवा नेतृत्वलाई बलियो बनाउनु र उनीहरूलाई अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउनु हो। यो अभियानले सह डिजाइन प्रक्रिया अपनाएको छ, जहाँ युवा महिला, सीमान्तकृत युवा र 𝗙𝗃𝗂𝗁+ व्यक्तिहरूको आवाजलाई अभियानको अवधारणा निर्माणदेखि नै समावेश गर्दै राष्ट्रिय नीति निर्माण र सार्वजनिक बहसहरूमा प्रभाव पार्ने लक्ष्य राखेको छ। आजको यस एपिसोडमा हामी यही युनाइट फर रेजिलियन्स अभियान कसरी सुरु भयो, युवाहरूले कसरी नेतृत्व गरे, कला र डिजिटल माध्यमको प्रयोग कतिको प्रभावकारी भयो र यस्तो प्रयासले भविष्यमा कस्तो दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने बारे विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस्, एकताको शक्ति र युवा नेतृत्वको महत्त्व बुझ्नका लागि यो एपिसोडमा सहभागी हुनुहोस्। सम्पूर्णमा नमस्कार। सुन साथी मेरो कथा जलवायु न्यायका लागि युवा पहल #UniteForResilience को एपिसोडमा सबैजनालाई स्वागत छ। म तपाईहरूको होस्ट नेहा र आजको यस एपिसोडमा हामीसँग दुईजना गेस्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ युवा अभियन्ता, जो डकुमेन्ट्री फिल्म मेकिङबाट चाहिँ आफ्नो जलवायु न्यायका लागि चाहिँ आफ्नो एक्टिभिजमहरू गर्दै आइरहनु भएको छ, टाशीजी। त्यसै गरी हामीसँग अर्को एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ युवा नेपालमा 𝗦 प्रोजेक्टको प्रोग्राम कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, सुरुचिजी। तपाईँहरूलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सो मैले हजुरहरूको सानो परिचय दिएँ, तर अलिकति हजुरहरूले चाहिँ आफूलाई चिनाउन कसरी चाहनुहुन्छ? प्लिज हजुरको आफ्नो परिचय दिनुहोला। म चाहिँ मेरो घर चाहिँ हुम्लाको लिमी भ्यालीबाट र मेरो क्लाइमेट एक्टिभिजम जर्नी चाहिँ 2013बाट भएको हो। र म नट जस्ट क्लाइमेट एक्टिभिस्ट, नट जस्ट फिल्म मेकर र एउटा एकाडेमिसियन पनि हो। सो आई वेयर लट अफ हेड्स भनौँ। ओभर टु यु सुरुचिजी, हजुरको इन्ट्रोडक्सन। So I'm Suruchi. Professionally, I work as 𝗦 को program coordinator. मेरो background अलिकति भन्नु पर्दा, I am originally from Kathmandu. But I have background in public health, biology, and gender studies. So I'm a gender studies background. अनि त्यसमा चाहिँ I've been working on gender equality मा health researchहरू मा आबद्ध भइरहेको छु. So personally, I think I call myself as researcher plus advocate for gender equality. So that was very amazing, तपाईँहरूको introduction, because you guys have been engaged into so many things. अनि आज चाहिँ हामी यो एपिसोडमा चाहिँ मोर लाइक क्लाइमेट जस्टिस अनि त्यसपछि युनाइट फर रेजिलियन्सकै बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छ। सो म चाहिँ सर्वप्रथम सुरुचिजीलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हामीले जुन यो युनाइट फर रेजिलियन्स क्याम्पेनहरू छ होइन, त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्, त्यसको विशेषताहरू के छ, अनि त्यसलाई कसरी लाइक भनौँ न युथ टार्गेटहरूसँग कसरी पुग्ने लक्ष्यहरू छ, त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। युवा संस्थाले चाहिँ प्लान इन्टरनेसनलको नेपालको सपोर्टसँग यो 𝗦 प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ वी वर प्लानिङ टु डु हाम्रो एउटा क्याम्पेन। सो त्यो क्याम्पेनमा चाहिँ सो हाउ द नेम केम टु बी, हाउ आवर अब्जेक्टिभ केम टु बी, हाम्रो मिसन भिजन, यो सबै इट्स भेरी लेड बाई युथ। वी आर भेरी प्राउड टु सेयर कि युवा हेज ब्रट टुगेदर भेरी क्रिएटिभ इङ्गेजिङ युथ भोइसेसहरूलाई चाहिँ सेन्टरमा राखेर क्याम्पेन बनाउँ न त, because we already had the strength of youth networks. So we wanted to utilize
that perspective and to bring it into climate justice point of view ma ani let's engage more young people to come and build this campaign together with us bhanera start bhayeko suruma it started around 6 months ago, but basically it's a transformative campaign that's going to be engaging young people to advocate for climate justice in coming years. सो टशीजी हजुरले चाहिँ 2013 देखि नै आफ्नो जर्नी सुरु गर्नुभयो होइन सो त्यो जर्नीलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ अनि त्यसपछि आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् साथसाथै मैले चाहिँ क्लाइमेट जस्टिसको लागि किनकि क्लाइमेट जस्टिस भनेको नियरली 3-4 वर्षदेखि मात्र अहिले उठिरहेको मुद्दा छ तपाईँले त 2013 देखि नै गरिरहनु भएको छ होइन सो तपाईँलाई चाहिँ किन चाहिँ म क्लाइमेट जस्टिसको चाहिँ एडभोकेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो सो अघि मैले भने जस्तै फर मी क्लाइमेट change and climate advocacy came out of necessity and not because of trend. Trend, I think it happened in the last decade ma, not in 2013. So how it all started is where I come from. It's rooted in where I come from. र म चाहिँ अहिले नेपाली र इङ्ग्लिस दुवै मिसाएर बोल्नेवाला छु किन भन्दाखेरि नेपाली भाषा इज नट माई फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज र माई फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज इज कल लिमिके which the people of Limi speaks in northwestern Humla district of Nepal. So I feel super comfortable in speaking Limi Bhasa, but I know nobody understands it. Nepali malai garo bhayo. So I just want my audience to know this. So it all began with where I come from. My village was hit with glacier lake outburst flood in 2013. And nobody knew about this. Except the villagers, except those who were in the village. And then I came to know about it. And when I came to know about it, I was a school student. I was class 5 or class 5 or 6, something like that. And nobody is talking about it. And apparently because it's so remote, it's so hidden. And it's Durgam for Kathmandu, and Kathmandu is Durgam for the village. It's the Durgam goes both way, and it's called Hidden Valley. Limi Valley is called Hidden Valley, and I wonder why was it called hidden? And now I'm realizing that the government didn't even dare to search for it. Hence, it's hidden. Yeah. The disaster struck happened in 2011, and then in 2012, go winter ma, there was a big, massive avalanche that happened in the village. Again, both of these events did not make it to the media. So I'm a student who's reading newspaper, and you are seeing some small floods making it into national news. And then there's your village that is battling with its existence. And that's learning to live on its own. And that, for me, that was like, oh my God, this is a discrimination, a systematic discrimination, and I felt the need to do something about it. So that's when I started writing about it. And then I realized that writing, again, is like, mo English ma leख्थे. And the problem with writing in English is not many people reads what you write. सुरुमा त reading culture नै हुँदैन. दोस्रो चीज भनेको मेरो गाउँको मान्छेले, they don't know English. So, it was just me writing about issue and no one giving care about it. Right? So how it started was like that. But we can talk more about it in the coming questions. So like तपाईँको 2013 मा चाहिँ तपाईँकै गाउँमा गएको एउटा भनौँ न फ्लडले गर्दाखेरि चाहिँ स्टार्ट भयो होइन अनि अहिले चाहिँ हजुरको जर्नी 2025 सम्म आउँदाखेरि चाहिँ आई हेभ बिन सिइङ यु नेसनल इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा चाहिँ एडभोकेसीहरू गरिरहनु भएको छ सो त्यसमा चाहिँ लाइक के को डिफरेन्सहरू पाउनु भएको छ सिमिल्यारिटिजहरू नेपालमा कस्तो भइरहेको छ र अब्रडहरूमा इन्टरनेसनल्समा चाहिँ कस्तो भइरहेको छ त्यसको सिमिल्यारिटिज र डिफरेन्सेसहरू ग्लोबली youths have a lot more opportunities and platforms. नेपालमा चाहिँ restricted हुँदो रहेछ. And also there's a huge distinction and differences you see between global South को activists versus global North को activists. So global North activists would have more opportunity, better resources, and they would not have to struggle with visa issues. Like if you were to go for international conferences, you would need a visa. And Nepal, you have one of the weakest visa in passport in the world, right? So harek time when you get an invitation to go abroad for speaking opportunities, and if the opportunity is like coming
like 1 week before, then there's a very less chance that you're going to get that visa to that country. But whereas that is not a problem for global North Coast साथीहरू. They would easily get it. And they would have better resources pani. So that's one thing. And opportunities resources ko kurama. It's very difficult to be activist in countries, in global South countries, especially in LDC like Nepal. Suruma, activism doesn't pay. And second thing, activism garnalai pani you need resources. Jun hamro धेरै कम हुन्छ. I've never seen a Sathi or a friend doing activism fully funded by crowdfunding in Nepal. I've seen friends doing activism when their activism is funded by Bahirako organization or donor agency. A lot of Nepalese activists, we are here and we carry this wisdom of lived experience, which I do not see much in depth when I meet global North Coast activists. They're academically very well. They're very well exposed. Like they'll give you fancy jargons, and they would have the latest of the latest knowledge. But you would still face some lack of authenticity in those kuraruma, and that's because Nepali activists, we seem to carry a lot of lived experiences, either of themselves or of the community that they belong to, or of as a nation that we come from. And as a nation, our nation is one of the most vulnerable when it comes to climate change. Our nation is a ground zero for melting of the cryosphere. So for a lot of people, melting ice, melting glaciers means lack of drinking water and lack of loss of livelihood for people. तर नेपालको लागि चाहिँ it's our ice are not just melting. Our mountain itself is melting. You know, like when the flood happens, it's not just the melted water that's coming out. It's the debris, it's the rock, it's the everything soil that's coming down. The mountain is melting and the people living beneath those mountains are melting. It's not just this ice melting, water coming out. It's the people, landscape, icescape, and everything, every part of the ecosystem in the ice is melting. And the world vision of Nepal is, of course, mountaineering and Everest. They still think that Nepal is this beautiful mountainous country, everyone very happy, you know, with these little Buddhist prayer flags everywhere. That is the kind of image of our country in the global North Waruma, or Western country. What they don't realize, seem to know, is that our country is melting. And when our international platform, when we speak about this, I normally say, our mountain melting is your sea level rise. Those two are connected. Everything in between. And then they would be like, oh, like, then they would start saying like, oh, they start to victimize you. They're like, oh, poor nation, sabai dukha timro nation ma matra bhairacha, and all that thing. But then you, even you are a survivor, you take the power back and you say that yes, we are suffering. We are surviving barely, especially in the front lines. Yeah. We're also coming up with solutions. We're also coming up and reclaiming the voices in the international platforms. That was really, I mean, भनौँ न तपाईको एक्सपिरियन्समा सिमिल्यारिटिज र हामी नेपाली र तपाई चाहिँ एक्चुअलमा नेपाली युवा अभियन्ता भएको भएर चाहिँ डिफरेन्स जुन फेस गरिरहनु भएको छ अन्य वेस्टर्न कन्ट्रिजको एक्टिभिस्टको तुलनामा. सो सायद त्यही डिफरेन्सलाई नै चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि युनाइट फर रेजिलियन्स क्याम्पेन चाहिँ बनिएको छ होइन, ताकि हामी जस्तो युवाहरू चाहिँ अझ भनौँ न टसी जी जस्तो युवा अभियन्ता क्लाइमेट जस्टिसको लागि लडिरहनु भएको अभियन्ताहरू चाहिँ सशक्त होस् भनेर नै युनाइट फर रेजिलियन्स क्याम्पेन भयो होइन. सो यसले चाहिँ हजुरहरूको भनौँ न अलरेडी हजुरले सेयर गर्नुभयो 3वटा रिजनमा चाहिँ तपाईँहरूले लन्च गरिसक्नुभयो. सो त्यो लन्च कस्तो थियो अनि त्यसपछि कसरी त्यो अझ युथ फ्रेन्डली भएको छ यो क्याम्पेन, अनि स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ कसरी भनौँ न हजुरहरूले चाहिँ स्टेक होल्डरलाई अलिकति रिलेटेबल गराउनलाई चाहिँ कसरी यो क्याम्पेनले वर्क गरेको छ? I think before I answer your question, I would like to say I was having goosebumps when you talked about your own personal experience. And the distinct fact that a lot of young people, like adults and girls, adults and boys, young women, they all have the kind of lived experience that you had. Right? People who lived in Kathmandu Valley had a lot of lived experience of the flood last year. Disaster like the way climate change is actually affecting a lot of people.
त्यस्तो लिभड एक्सपिरियन्स चाहिँ धेरैको छ के। सो एउटा चाहिँ यो क्याम्पेनले गर्न खोजेको हाउ टु ब्रिङ इट अल टुगेदर भन्दा टु ब्रिङ दिस लिभड एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ एउटा it matters, I know, like you've lived your vulnerability, your story, your perspective matters in this bigger space, I know, and you have to be able to share these voices, I know. So हाम्रो कन्ट्रीमा जहाँ चाहिँ युथहरूलाई ओभरअल अरू नट जस्ट जलवायु न्यायमा तर अरू अरू विषयमा पनि जहाँ चाहिँ फोरफ्रन्टमा राखिँदैन उहाँहरूको भोइसेस कसले सुन्ने त होइन। क्लाइमेटमा त like nowadays the climate anxiety is very real, you know, like young people are having like the worry about the future, you know. So यस्तो खाले conversations चाहिँ bind गर्नको लागि there should be some sort of platform that will connect all these youth voices. So that's where Unite for Resilience does come in. So अघि भनेको मलाई कति राम्रो example चाहिँ we don't victimize us, okay? We know we are अलिकति vulnerable in terms of our geography होला के होला, in terms of our government होला हैन, तर we also are very resilient people हैन. We have had generations of people who have lived through यस्तो खाले फ्लड्सहरु, यस्तो खाले क्लाइमेट क्राइसिसहरु. So त्यो resilience build गर्नको लागि the name and the title suggests itself, we have to unite for this resilience of young people. So as the objective goes, I think launch garnu is just one part of it. But I think it has to go beyond just few regions or a few cities. It has to go national plus regional plus international way ma janu parcha. We successfully did it in the west region ma ani east region ma ani central ma हामीले काठमाडौँमा अनि बर्दियामा र हामीले जनकपुरमा गर्न पायौं launch, and I think there will be more like more young people will pick it forward, हैन. So हामीले Unite for Resilience भन्दै गर्दा तराईको problem is not the same as mountain को problem, हैन. Hilly region मा भइरहेको climate crises are not the same everywhere. So every district which is vulnerable, we want young people to come forward and take this beyond these regions. So I hope this Unite for Resilient campaign को थ्रुबाट चाहिँ अझ धेरै क्लाइमेट जस्टिसको लागि चाहिँ एडभोकेट गर्ने युथ एक्टिभिस्टहरू चाहिँ सृजना हुँदै जानेछ. म सुरुचिजी तर्फ जान चाहे. हाम्रो युनाइट फर रेजिलियन्स क्याम्पेनहरू चाहिँ मोर लाइक मार्जिनलाइज युथहरू अनि त्यसपछि यङ गर्ल्सहरूको लागि चाहिँ फोकस छ होइन. त्यसपट्टि नै सेन्ट्रिक छ. सो त्यसलाई चाहिँ अझ धेरै हजुरहरूले कसरी सेन्ट्रिक बनाउनु भयो अनि भनौँ न यो कसरी यसको को डिजाइन प्रोसेसमा पनि युथ लेड छ भनेर भन्नुभयो. सो यो को डिजाइनको प्रोसेसहरूमा अलिकति छलफल गरौँ न. बिकज युवाको सबै एस्पेक्टबाट को डिजाइनिङ भएको भएर चाहिँ हामीले त्यही एसेन्सलाई चाहिँ यो क्याम्पेनमा पनि लान खोजेका छौँ. त्यसमा हामीले मल्टिपल, बिकज अघि मैले 6 मन्थ जस्तो भने होइन, अनि हाम्रो गफहरूमा पनि धेरै कुरा आइसकेको छ. हामीले कसरी कन्सल्ट गर्ने यङ पिपललाई, उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरूलाई कसरी समावेश गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा धेरै डायलगहरू गरेका थियौँ. जस्तै ग्लेसियरमा द्याट वी टक्ड अबाउट, त्यो ग्लेसियरमा चाहिँ के छ त बुझाइ, त्यसको विचारहरू के छ, कुन चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले अगाडि लानै पर्छ यो क्याम्पेनमा भन्ने खालको भयो. अथवा ई वेस्टको कुराहरू, रिसाइक्लेबिलिटीको कुराहरू होइन. सो हाम्रो यङ पिपलहरूको त्यसरी डिफ्रेन्ट ओपिनियन्सहरूको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट डेजहरू सेलिब्रेट गर्दै अगाडि लग्यौँ. त्यसपछि हाम्रो के भन्छ क्याम्पेनको अब्जेक्टिभ होइन, त्यो सबै यङ पिपलले सँगै बसेर समावेशी हिसाबले सेलिब्रेट गरेर होइन, अनि कुन कुन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी डिफाइन पनि गरेका हौँ. सो त्यो भन्दै गर्दाखेरि वी अल्सो डिड नट मिस अन भेरियस स्टेक होल्डर्स हु आर अलरेडी वर्किङ यो क्लाइमेट जस्टिसको एरियामा. सो त्यो भन्दै गर्दाखेरि लाइक देयर आर मेनी इन्स्टिट्युसन हु आर वर्किङ, तासी जस्तो इन्डिभिजुअल लेभलमा काम गरिरहनु भएको व्यक्तिहरूलाई सबैलाई हामीले सँगै ल्याएर कन्सल्ट पनि गरेर यो क्याम्पेनलाई अगाडि बढाएका थियौँ. सो त्यसमा हामीले कन्सल्ट गर्दाखेरि ह्युमन डिजाइन जस्तो अथवा ग्यालेरी वकहरू गराएर उहाँहरूले प्रब्लमहरू आइडेन्टिफाई गरेर, अनि इभन ह्युमन लाइब्रेरी होइन, एकअर्काबाट सिक्ने धेरै कुराहरू हुन्छ नि त. सो त्यहाँबाट यङ पिपलहरू फ्रम माउन्टेन रिजनदेखि हाम्रो विभिन्न जिल्लाहरूबाट हाम्रो अलमोस्ट 500 युथहरूसँग कन्सल्ट गरेर बनेको डेभलपमेन्ट प्रोसेस भएको भएर आई थिङ्क द को डिजाइन वाज द हार्ट अफ दिस क्याम्पेन.
अनि हामीले जुन अघि मार्जिनलाइज कम्युनिटीको गफ गऱ्यौँ होइन, सो त्यसमा चाहिँ सुरुदेखि नै नट जस्ट पार्टिसिपेसन बट मिनिङफुल पार्टिसिपेसन कसरी ल्याउने भनेर हामीले सेलेक्टिभ प्रोसेसबाट डायलगमा हामीले 12जना राखिरहेछौँ, 20जना राखिरहेछौँ भने पनि हाउ डु वी मेक स्योर एकदम डाइभर्स यङ पिपल कसरी सेलेक्टिभली हामीले राख्ने भनेर हाम्रो सुरुदेखि नै एकदम माइन्डफुलनेस थियो। सो त्यहाँबाट धेरै पर्सपेक्टिभहरू उहाँहरूको एज अ फिमेलको, एज अ नन बाइनरी, एज अ होइन डिफ्रेन्ट कम्युनिटीको हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो एथनिसिटी वाइज, रिलिजन वाइज हामीले इन्स्योर गरेर राखेका थियौँ, इन्क्लुडिङ पिपल विथ डिसेबिलिटी, यङ पिपल विथ डिसेबिलिटी हु सिज क्लाइमेट चेन्ज होइन। अनि हाम्रो पर्फर्मेन्स आर्टहरू अनि अरू अरू स्पेसहरूबाट पनि डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीले एकैचोटि कम्प्लिमेन्ट गर्ने गरेर क्याम्पेन को डिजाइन भएको छ। सो आइ एम रियली लुकिङ फरवर्ड टु हाउ दिस क्याम्पेन विल बी टेकन ओभर बाई यङ पिपल। र साथै अहिलेको टोशीजीलाई चाहिँ तर्फ जान चाहे म अहिले युथ इम्पावरमेन्टको कन्टेक्स्टमै छ, किनकि युनाइट फर रेजिलिएन्ट इज मोर लाइक युथ इम्पावरमेन्ट फर क्लाइमेट जस्टिस होइन। सो हजुर त अलरेडी त्यसमै काम गरिरहनु भएको छ, अझ हजुरले त फिल्म मेकिङको थ्रुबाट चाहिँ क्लाइमेट जस्टिसको लागि चाहिँ एडभोकेट गरिरहनु भएको छ। सो हजुरको विचारमा चाहिँ युथ इम्पावरमेन्टको लागि चाहिँ मिनिङफुल युथ पार्टिसिपेसनहरू चाहिँ किन जरुरी छ होइन? Meaningful youth participation, this is this word, the phrase that everyone use it. तर कतिको meaningful participation भइरहेछ, that's something questionable, I think. So I think being a youth and being taken serious are not going together. You know, once you have this name tag as youth, but sometimes I go as youth activist, another times I go as filmmaker, climate activist panera, without having to use the word youth activist. Now the thing, once you say I'm a youth leader, they don't take you professionally. They just think you are a bacha who complains too much. They don't say it, but I think like deep inside, I think they're feeling it. Fedi yo bacha karan thale and all that thing, you know. So युवा भनेबित्तिकै serious नलिने चाहिँ it's so real रहेछ. And they would act like they're listening to you, but deep inside they're like not really taking you serious. So meaningful युवा participation is one big challenge, because youth are tokenized. युथको कुरालाई चाहिँ मार्जिनलाई नै राख्दो रहेछ, marginalize. For example, I give an example. 𝗏𝗵 संवादमा there was that is a Nepal's biggest climate diplomacy and climate space that we have ever given and have done for other people as well as for ourselves. अनि त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि there is a UNICEF co-session on the other side. So it's not a part of the main session. Main session मा थिएन, it just side event मा UNICEF was doing वायु संवाद, जलवायु परिवर्तन, but like children and युवाको, you know, related to climate change, they were doing it. Now I love the concept, it's so important, somebody should do it. But my thing is, युवा भएपछि why is that session not in the main session? युवा marginal कुरा marginal मै राख्यो, side event मा राख्यो. And I'm not happy with that. I mean, of course, I told it to my friends. Of course, I didn't tell it to anybody else. But here I am telling you, everybody, that marginalized community it could be, and young people is also marginalized. We don't have the decision-making power in our hands, so we are basically marginalized, even though we are huge in number as a population. It's difficult to be taken serious, and I want my people of the senior generation to know that young people have better climate education than they have had. Young people have better climate solutions than they ever had. The reality is that climate change is such an existential issue that is intergenerational in nature, which in a simple word could mean that the younger you are, the more you're going to suffer from it. So the youth need to be taken very serious in this climate context. In fact, the entire climate solution needs to be youth-centric, because young people are going to suffer first. Young people will have better solutions. So if young people are not prioritized, I don't think that's a good strategy for a country to have it. You know, we live in Nepal, and our society says senior like धेरै मान्नुपर्छ. Of course, they carry a lot of wisdoms, but then there's also new. उहाँहरू कतिको अपडेटेड बस्नुहुन्छ, रहनुहुन्छ, उहाँहरू कति नयाँ अपकमिङ ट्रेन्ड्स एन्ड अपकमिङ फिनोमिनासहरूमा कतिको नलेजेबल हुनुहुन्छ. That is questionable, right? So in that sense, I think
learning has to go both ways. Yeah. And filmmaking ko कुरा आयो, I did the filmmaking because I felt like activism needs creativity. You know, conventional activism are important, तर unconventional पनि हुनु परेको छ. The more diverse in your approach you are, the more diverse kind of audience you're going to attract. So I decided to do filmmaking, and it was difficult because that's my first movie. No Monastery and No Village is my first movie. I never thought that it's gonna come out that well. So I thank my team for that. Ani त्यसमा युवा, I think, okay, by Nepal's law, Nepalको law, everybody under the 40 years is yuva, right? So I think everybody in my team is yuva, except that myself is the youngest. I think I made the movie when I was 22. Climate change is a big issue of our time than our senior ko time. So creativity, यो कुरामा creative, when it comes to creativity, I think youth has more to offer. Youth needs to be heard. Youth need to be listened to. Youth should not be just platformed. Platform मात्र दिएर हैन, सुन्नु पर्यो, सुनेको र हामीले बताएको कुरा उहाँले बुझ्नु पर्यो. Some people just listen to us only for the sake of listening, not in an attempt to understand us. This is very important. I went to a big conference in the Middle East, and they flew me as a youth activist, and I was the only young youth speaker. It was very difficult. You know, can you imagine you going there and you are supposed to represent the issues of climate issues of young people? And I'm one person who cannot justify every young people suffering, because every young people as a group is a very diverse group. We need young people from different part of the world together, different sections of the society, because each of us comes with the different realities, different lived experiences, and they need to be addressed in its own way, in its own different strategy and policies. So I was saying, I went to this Middle East thing, and I was there speaking, preparing everything and all. And then they come the declaration. At the end of the conference, there's always this declaration. You speak so much about needing for young people to be taken serious. And in the declaration, there's just only one word about youth. That is just youth. For example, youth and women. That was the only part of the youth. And I was like, I traveled all the way. I crossed so many oceans for them to be taking me into, like, reducing whatever I say into one example. And that's how young people are treated. You are platformed, but you're not really listened to. So I think that's a big issue. Filmmaking, visual audio storytelling is something the young people does very well. So that's our space to claim it, to empower ourselves. And it's a very, very powerful tool as well. So अब भने हामी निकै नै इन्ट्रेस्टिङ सेगमेन्ट, गेमिङ सेगमेन्टतिर जाँदैछौँ. सो देयर आर फ्यु क्वेसन्स जुन चाहिँ तपाईँहरूले लाइक ऱ्यापिड फायरमा हुन्छ नि, झट्ट दिइहाल्नुपर्छ जवाफ त्यसको. First question is, what is the most powerful weapon against climate change? Collective voice. I think I would say collective voice of youth. I think that's the biggest strength. For me, that would be decolonize climate education. अनि according to you guys, so एउटा एक्सन चाहिँ के हुन सक्छ जुन चाहिँ युवाहरूले आजै नै देखि स्टार्ट गर्न सक्छ? One thing, and then very important thing that they can do is advocate on whatever level they are at. School level मा होस्, community मा होस्, हैन, आफ्नो commitment pledge जसरी दिने हो कि. For me, I think young people should learn more about their village, community, and town, and think about changing that places before changing the world or the nation. One word answer would be social entrepreneurship and innovation. यदि तपाईहरु एक दिनको लागि इन्भाइरोन्मेन्ट या फिर क्लाइमेट मिनिस्टर हुनुभयो भने चाहिँ के एउटा डिसिजन लिनुहुन्छ होला? I would say give young people the seat at the table. Mandatorily make sure young people represent in environment. If I am a minister, I would go and visit Limi Valley. I heard that place is very beautiful. Okay. अनि हजुरहरुलाई चाहिँ क्लाइमेट इश्यूजमा कुन चाहिँ इश्यूजले एकदमै धेरै वरी गर्छ धेरै? मलाई चाहिँ अनप्रेडिक्टेबल ठाउँमा अनप्रेडिक्टेबल ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आउने is like one of the most dangerous and worrying thing.
I love mountains, and it saddens me to see mountains being like deserted with no snow. I think that really worries me. अनि यस्तो कुन सल्युसन्स हो जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम होपफुल बनाउँछ कि क्लाइमेट जस्टिसको लागि? I think this campaign is very, very hopeful. I think धेरैजना मान्छेहरू यसमा आबद्ध भएर जोडिनु भयो भने I think that is like the biggest hope for our coming future. For me, that would be young people's leadership gives me so much hope. And the fact that young people are so good with social entrepreneurship and innovation gives me hope. That was really a good time at rapid fire segment. So without any further delay, हामी चाहिँ हाम्रो क्वेसन्सहरूतर्फ जान्छौँ. So अघि नै टशीजीले चाहिँ डिजिटल स्पेस चाहिँ हामी युथहरूको हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ we need to claim it भनेर भन्नुभयो. So Unite for Resilience क्याम्पेनले चाहिँ डिजिटल स्पेस अनि डिजिटल इनोभेसनलाई चाहिँ हुन्छ नि कसरी इन्टिग्रेट गरिरहेको छ ताकि अझ धेरै युवा सम्म चाहिँ पुग्नको लागि कसरी इन्टिग्रेट गरिरहेको छ? Absolutely. Like I think हाम्रो बिगिनिङदेखि नै डिजिटल एडभोकेसी was the prime feature पनि भन्छु म, because हामीले एडभोकेसी ग्राउन्डमा मात्रै गरेर अहिलेको टाइममा अब कति स्लो प्रोसेसमा थाहा हुने होइन, अवेरनेसको काममा गर्दै गर्दाखेरि लाइक इट्स अ इजिएस्ट फर्म अफ ट्रान्समिटिङ द इन्फर्मेसन के. सो अहिले सोसियल मिडियाको अपराइजिङ जस्तो छ, अनि अवेरनेसको लागि यो सोसियल अवेरनेस भन्दै गर्दाखेरि डिजिटल मिडियमबाट गयो भने चाहिँ वी क्यान रिच मोर पिपल होइन. हाउ डु वी कनेक्ट क्लाइमेटमा एकदम इन्थुजियाजम भएको युथ त हुँदै नै भइहाल्यो, तर पिपल हु want to तर have not found the platform yet, त्यस्तोहरूलाई पनि कनेक्ट गर्नलाई डिजिटल एडभोकेसीमा इनोभेट हुनै पर्छ भनेर सुरुदेखि नै गरेका थियौँ. हामीले युजिङ लाइक यो फोटो बुथ्सहरू होइन, अनि हामीले इभन लन्च गर्दाखेरि पनि इट वाज नट अ फर्मल इभेन्ट के. यङ पिपल कान्ट रिलेट टु फर्मल स्पिचेसहरू यस्तो भनेर हामीले क्लाइमेटमा गेम्सहरू खेलेर थिमेटिक बुथहरू राखेर होइन, दे क्यान लर्न अबाउट क्लाइमेट चेन्ज होइन. हामीले अघि स्ट्राटोस्फियर भन्दै गर्दाखेरि, ओजोन लेयर भन्दै गर्दाखेरि हाउ डु वी मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड दिज कम्प्लेक्स वर्ड्स. ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट नै भन्दा कतिले फर्स्ट टाइम सुनेका छन् भने कसरी सिक्ने. सो हामीले क्लाइमेट एजुकेसनतिर फोकस गर्नलाई एकदम धेरै डिजिटल मिडियम्सहरू युज गरेका छौँ. सो लाइक विगतको केही दिनहरूमा चाहिँ युट्युबमा पनि डिफ्रेन्ट भिडियोजहरू आइरहेछ जो चाहिँ युनाइट फर रेजिलियन्सकै अन्तर्गत भन्ने छ होइन. सो प्रोबेबली त्योले गर्दाखेरि चाहिँ मोर युथहरूसँग चाहिँ रिच आउट गरिरहेछ. आई वुड लाइक टु एड द्याट वान एस्पेक्ट. त्यसमा चाहिँ मैले एकदमै क्लोजली काम गरेको थिएँ टु कम्प्लिमेन्ट कि हाम्रो भेरियस काइन्ड्स अफ क्लाइमेट इस्यु छ नि त, त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने गरेर चाहिँ अपकमिङ एकदम युथ इन्फ्लुएन्सर्सहरू जस्तै युट्युबर्सहरू होइन, हाम्रो नेपालमा अहिले सोसियल मिडिया एकदम फलो गर्ने, आजभोलि न्युज नै कतिजनाले हेर्छन् र होइन, लाइक दे प्रिफर युट्युबमा अपकमिङ इस्युजहरूको बारेमा लर्न गर्ने स्पेसेसहरू बनिरहेछ. सो वी वर एबल टु वर्क विथ 3 very famous influencers. So जसले चाहिँ युथहरूलाई अट्र्याक्ट गरेर यो विषयमा समय सान्दर्भिक हिसाबले इन्फर्मेसन पनि दिन सकौँ, अवेरनेस पनि गर्न सकौँ, र टु ब्रिङ देम टुगेदर टु इम्पावर देम. जति थाहा भयो यङ पिपललाई त्यति अगाडि बढ्नु उहाँहरूलाई एडभोकेट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर we're able to work on that. That is part of Unite for Resilience-कै डिजिटल क्याम्पेनको एस्पेक्टबाट पनि हामीले काम गरेका थियौँ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिच आउट राम्रो भइरहेको छ. अनि सिन्स त्यो हामीले क्याम्पेनमा पनि धेरै थ्रु पाथवेजहरू देखेँ होइन, जसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले यो युनाइट फर रेजिलियन्स क्याम्पेनलाई चाहिँ सक्सेसफुल बनाउन सक्छौँ र मोर युथलाई चाहिँ इन्गेज गरेर क्लाइमेट जस्टिसको लागि चाहिँ वकालत गर्न सक्छ भनेर चाहिँ पाथवेजहरू डिफ्रेन्ट छ. सो तपाईँको विचारमा चाहिँ यो पाथवेजहरू चाहिँ कतिको सक्सेसफुल हुन सक्छ र पोलिसी मेकिङहरूमा चाहिँ कतिको इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ यो पाथवेजहरूले? अल्टिमेटली त त्यही नै हो. इन अर्डर फर एनिथिङ टु बी सस्टेनेबल, अघि टाशीले भन्नुभएको जस्तै जस्तै सुन्नुभयो अनि के भयो त, लाइक वेयर डज इट रिफ्लेक्ट अन भन्दाखेरि त हाम्रो पोलिसिजमै रिफ्लेक्ट हुनु पऱ्यो नि त. हाम्रो लले नै म्यान्डेटरीली जस्तै इन्क्लुड गरेर भोइसेसलाई अगाडि लग्यो भने पोलिसीमा चेन्जेस भएपछि सस्टेनेबिलिटी पोइन्ट अफ भ्यूबाट आउँछ. सो हाम्रो क्याम्पेनको अल्टिमेट आउटकम भनेको चाहिँ मोर यङ पिपल अफकोर्स एडभोकेट, बट एट द सेम टाइम हाम्रो एक्जिस्टिङ फ्रेमवर्क्सहरू जे छ त्यसमा पनि क्लाइमेटको पोइन्ट अफ भ्यूलाई चाहिँ राख्दै लानुपर्छ भन्ने हो. सो हाम्रो एक्जिस्टिङ सिस्टमबाट एकदम पर भएर होइन कि डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्स क्यान हेल्प इन द्याट. हामीले जुन ग्रास रुटमा गरिरहेको एफर्ट्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ अल्टिमेटली पोलिसीमै ट्रान्सफर्म गर्न पर्छ इन अर्डर टु मेक सस्टेनेबल चेन्जेस भने चाहिँ वी डु होप फर द्याट थ्रु आवर क्याम्पेन.
So now we have come to a really interesting segment जुन चाहिँ अहिलेको ऱ्यापिड फायर राउन्ड भन्दा अलिकति डिफरेन्ट छ सो देयर आर फ्यु सेन्टेन्स जुन चाहिँ मिथ हो कि फ्याक्ट हो भनेर हजुरहरूले भन्नुपर्छ So first sentence is girlsहरु चाहिँ को एक्सपिरियन्स र रेकमेन्डेसनले चाहिँ यो क्लाइमेट जस्टिसलाई चाहिँ अझ व्यवहारिक बनाउँछ भनेर छ Fact, it's a fact. Because nothing beats the lived experience. सो अर्को प्रश्न छ जसले जलवायुको कुराहरू ढोकिएको छ उनीहरूको चाहिँ सवाल उठिरहेको छ उनीहरूले नै सवाल उठाइरहेको छ Big no, incorrect. We think we speak for them. No, they're not voiceless. They have voice. Their voice need to be platformed and heard out. So the next question is for Suruchi ji. The climate change impacts every gender and community equally. It's a myth. So it affects all of them differently, and the solution also has to be thought out differently. So the next question is for Tashi ji. गर्ल्सहरूलाई चाहिँ क्लाइमेट एजुकेसन दियो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ Yes, that's a fact. दिएन भने चाहिँ they wouldn't even know, and दियो भने चाहिँ they would not just become victim, but solution provider as well. So the next question is for Suruchi di. Climate policy मा लैङ्गिक दृष्टिकोण चाहिँ नेसेसरी छ Absolutely, it's not just necessary; it's essential. I would say, without the gender perspective, we cannot see equity को perspective बाट पनि हेरिनुपर्छ. सो यो यङ पिपल र जेनरल सिटिजन्सहरू पनि क्लाइमेट जस्टिसको लागि चाहिँ पार्ट हुन सक्दैन अनि वकालत गर्न सक्दैन That's a myth, because you can. Everybody has to be. It takes a village to fight. And in fact, the best solution for climate change is to work together in solidarity. That was really interesting segment होइन आई गेस यो क्लाइमेट जस्टिस र क्लाइमेट चेन्जमा जति पनि मेथ र फ्याक्ट छ त्यो चाहिँ अलिकति भए नै हामी क्लियर आउट हुन सक्यौँ होला अब भने हामी यस पोडकास्टको लास्ट सेगमेन्टतर्फ आइसक्यौँ आज यस पोडकास्टमा हामीलाई सुनिरहनु भएको साथीहरूको लागि चाहिँ हजुरहरूको के सन्देश छ या फिर भनौँ न आगामी दिनहरूमा चाहिँ युनाइट फर रेजिलियन्स जस्तो क्याम्पेनमा संलग्न हुन चाहने युवाहरूको लागि चाहिँ हजुरहरूको के सन्देश छ There's only one Earth, and we have to protect it. So join under this campaign. Let's unite for resilience. Don't wait to be ready. You are already enough. So start wherever you are. Pick up your pen, your camera, your phone, and start doing the advocacy and campaigning, because it's going to affect us more than people who are not doing anything for it. And let's stand united. So that was really interesting message to everyone of our viewers. So हामी आजको लागि बिदा हुन्छौँ धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूको टाइमको लागि र ओपिनियनको लागि थ्याङ्क यू Thank you so much for having us.